more problem. There is a convex lens with diffraction 3/2, and both the side radius of curvature is the 25 centimeter. Now one side is silvered, એક બાજુ ચાંદી લગાવવામાં આવે છે. તો લેન્સની સામે we put the object so that image we are getting at the same position. So object position to get the image at the object. તો આપણે object distance find out કરવાનું છે. So this is the lens like this. આ રીતે છે. તો આની ફોકલ લેન્થ માટેની એક ફોર્મ્યુલા તમને યાદ હશે, અને કદાચ યાદ ન હોય તો હું તો યાદ કરાવી દઉં. So this is something like this, 1/f is equal to, પહેલા લાઇટ અંદર દાખલ થશે, so 1/f of lens, then mirror આવશે, એ રિફ્લેક્ટ કરશે, and again lens, so it is 2 times. બરાબર? અને 1/fl જ્યારે રેડિયસ સરખી હોય બંને બાજુ, તો એ આવે છે તમારું r/2n-1. આ તમને યાદ હશે કદાચ. સોરી, 1/fl છે, એટલે કે r/2r/ બરાબર જ લખી દીધું. ફોર્મ્યુલા આવી છે, 1/fl is equal to n-1, 1/r minus 1/r2, it becomes 2/r. So this is nothing but 2 times n-1/r. And આ જે મિરર છે એનું કેટલું r/2, એ તમને યાદ હશે જ તે. આને આપણે સિમ્પ્લિફાઈ કરીએ 1/f. Okay, so what we get, 1/f is equal to this this is 2n minus 2 multiplied by 2, so 4n minus 4 plus 2 upon I. So we get f equal to r upon this 2 is cancelled, so 4n minus 2. Okay, r તમને કેટલા આપેલા છે? So that is, I think, 25 now. Yes, 25. So 25 upon 4 1.5 minus 2. Okay, so this is 25 upon 6 માંથી 2 બાદ કરવાના, એટલે 4. So this is 6.25. So this is the focal length. તો આવા પ્રકારનો જે લેન્સ માંથી મિરરમાં કન્વર્ઝન થયું એનું r કેટલું થાય? તો કે 12.5 સેન્ટીમીટર. અને આપણે જાણીએ છીએ કે જો મિરરમાં ઓબ્જેક્ટ રેડિયસ ઓફ કર્વેચર મૂક્યો તો ઇમેજ ત્યાં જ બનવાનો હોય. So this is nothing but u is equal to r, and this answer is 12.5 સેન્ટીમીટર. બીજી રીતે બી કરી શકે મિરરની ફોર્મ્યુલા લગાવીને, કે 1/u plus 1/v is equal to r/2, and u and v is equal to same છે, તો તમને આ જ આવશે. કેટલો આવશે? 12.5. Okay, so this is the correct answer, 12.5, and it is correct one.